Hi everyone, welcome to my channel Meghna Manjrekar Hauls and Reviews. Now you all must be wondering what exactly Meghna is all about today, why she has given such kind of normal thumbnail and all. Then definitely this is not a review video, this is not a comparison, this is not a haul, nothing related to all that stuff. This is related to knowing more about me. Yes, few days earlier I have just put up a questionnaire kind of thing, like I have asked on my community whether you all are interested in knowing more about me. Then I got few of the questions that yes, definitely would like to know all these details about you. So here I am, whatever you say, so here I am with you for you all. I'm just going to give you few of the questions answer, whatever is possible for me. I'm going to give you all the answers today in this video. But before moving ahead, let me please tell you to kindly subscribe my channel. That is, you can press the red subscribe button. Next to it there is a small bell icon, and you can hit that bell icon as well for the notifications about my future uploads. Even the rain is telling y'all to subscribe me. If y'all can hear some noise, definitely it is raining heavily today over here. So definitely even the rain is like requesting you all to subscribe my channel. So definitely do consider subscribing. Yeah, keeping all that stuff away, now let's begin with the video. The first question I got from Miss Muskan. She said no, sorry, not Muskan, Sakshi Agarwal. She said कि I'll just read her question. आपने चैनल की स्टार्टिंग कब की और क्या सोच कर की? आपने अपनी फर्स्ट वीडियो कैसे शूट की और आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? वैसे भी आपके वीडियो सबसे दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस. ओके, so first question, मैंने you want me to give you the answer in Hindi? Okay, in whichever language I got the question, I'll reply in that particular language only. So if I got a question in Hindi, I'll reply in Hindi only. So आपने मैं अपने चैनल की स्टार्टिंग कब की और क्या सोच कर की? So definitely मैंने मेरी चैनल की स्टार्टिंग की थी last year, that is almost 2020 February. I guess it was, my first video was 3rd February 2020. Okay, and it was a Smitten Hall. Yeah, it was a Smitten Hall. That was my first video. So almost 1 year is already passed for the YouTube. सेकेंड क्वेश्चन, आपने अपनी फर्स्ट वीडियो कैसे शूट की? डेफिनेटली नॉर्मल, जैसे सब लोग करते हैं, नथिंग स्पेशल, बिकॉज मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ. सो नथिंग स्पेशल, नॉर्मल. मेरे पास जो अभी ट्राईपॉड स्टैंड है वैसा ट्राईपॉड स्टैंड नहीं था. इट वॉज नॉट दैट कि मैं ले नहीं सकती थी या वट एवर, बट मुझे उतना एक्सपीरियंस या आइडिया नहीं था कि हाउ टू शूट द वीडियो. मुझे कुछ भी बेसिकली पता नहीं था कि शूट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. एक छोटा सा नॉर्मल सा ट्राईपॉड लिया था मैंने, तो बस उसी के ऊपर मैं शूट कर लेती थी. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने की आइडिया कहाँ से आया? अभी कहाँ से आया ये क्वेश्चन का आंसर आई विल रिप्लाई इन अ वे कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है. सो डेफिनेटली ये पॉइंट, जो ये क्वेश्चन है, उसका क्रेडिट जाता है 2 पर्सन जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है मेरी लाइफ में. कीपिंग असाइड माई पेरेंट्स, 2 लोग जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा. सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड करते हैं, ऑफकोर्स बाय गिविंग मी फाइनेंस. यू ऑल नो कि ये सब चीज़ों में बहुत फाइनेंस लगता है. तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ATM है, दैट इज़ ऑल टाइम मनी. वो मेरे ATM है, ऑफकोर्स मजाक में बोल रही हूँ. मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं. एंड मेरा बेटा मेरे यूट्यूब के वीडियोस की अभी फ़िलहाल एडिटिंग करता है, थंबनेल बनाता है, मुझे सजेशंस देता है, मेरे फ़ोटोज़ भी वही खींचता है. सो डेफिनेटली मेरे लाइफ में ये 2 पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने ही मुझे ये चैनल बनाने के इंस्पिरेशन दिया है. राइट, दैट इज़ आई थिंक साक्षी, मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. सेकेंड क्वेश्चन मिला था मुझे मेघा शाह की ओर से. मेघा शाह ने मुझे पूछा था कि हु एडिट योर वीडियोज़ एंड मेक योर थंबनेल. मेघा, मैंने ऑलरेडी आपके सवाल का जवाब दे दिया, बट स्टिल आई विल रिप्लाई इन हिंदी बिकॉज योर क्वेश्चन इज़ इन इंग्लिश. सॉरी, आई रिप्लाई इन इंग्लिश बिकॉज योर क्वेश्चन इज़ इंग्लिश. Actually the editing and thumbnail part is done by my son. His name is Arnav. He does all the editing part majority, and thumbnail also he makes for me, and photo shoots and all, like whatever thumbnail pictures and all you can see on my videos, that also my son Arnav takes it for me. Sometimes of course my husband also, but majority time my son Arnav. Okay,
Now, one Miss Aisha Jani. She has asked me 2 questions. Where are you from and what are your hobbies and what you like? Total 3 questions. This question is in English, so I'll reply in English. Where are you from? Basically, I'm from India, Maharashtra, Mumbai. Yes, I'm from Mumbai and I'm proud to be a Mumbai. Okay, so one question. What are my hobbies? My hobbies, like I like to read a lot. Basically, I like to study, not reading. I like to study a lot. I'm a studious. If you give me anytime anything to study, I like to do. And what do you like doing? I like to do research work. Yes. You give me anything and you tell me, Meghna, we want the answer of this thing. I will research on that happily and very enthusiastically. I will do that, and I am fond of doing research and all. It can be related to makeup, it can be related to anything. It can be clothing, it can be bags and all, like anything. And what you like doing? I like to gather bags. I'm fond of bags, shoes, clothing. Okay, but bags and shoes are my weakness. So just clearing that out. Then one Miss Divya has asked me 3-4 questions. First question, how many subscribers you have? Basically, Divya, if you are following me from quite a maybe whatever time, you must be aware my subscription number is hidden. Now that is basically, I never wanted any company or any brand to give me work or anything just because I have that particular number of subscribers. See, if you want to give me any work, if you want to like connect with me, then I think the count should not be. The number is just a count. It should not matter. And I think you understand what I want to say. And I will never ever open my subscription, that whatever numbers I have, as far as possible for me, I will never open that number for anyone. It is hidden, it is with me, and it is like, it will be for with me only. So I'm so sorry, I cannot tell you, because it is, you can say ki when I started my channel, at that particular time only, that when I had like uploaded my first video, that time only I have hidden my subscription count. So you can imagine. And I never wanted anyone to like go on the numbers. If you are believing on me, if you are believing in me, definitely then the number should not be a barrier. And if at all I am being a little bit rude, or if you feel I am rude, then I'm so sorry. I'm not rude, but then I don't want to disclose it that. Okay. Second question from her is, job or house manager? Together. I am basically a professional person. I'm taking tuitions and everything at my place. Not a professor or something, of course not, but I take tuitions at my place, and I teach students. And house manager, yes, I'm a combo. Even I'm a house manager also, because I don't have any other help. House help I don't have. I do everything by my own self. So house manager also. Third thing, your major learnings in YouTube. My first and for almost major learning in YouTube is what to tell. There are a lot of things what I have learned from YouTube. Trust. Basically, there are few people on whom I have trusted a lot, and I was little disappointed. So that doesn't mean that I will not trust anyone in my life again, but a little bit disappointed at that particular phase of time, phrase. And secondly, what I learned how to edit videos. Camera facing is not a big deal for me, because I can face camera. In fact, I can face anyone in my life. If anyone comes in front of me, I can face anyone and I can talk to them. I don't have any problem in that. But editing videos, making thumbnails and all, yes, I learned. Because earlier I never used to edit my videos, like I never used to do. I just used to put up the raw video only. So I've done lot of things for editing as well. So I think basically this were only the questions. Once again, Muskan. Yeah, my dear Muskan. Ma'am, your journey, your education, your family and city and everything. I want to know, आपको YouTube का आइडिया कहाँ से आया? Yes, मुस्कान. डेफिनेटली आपका नाम मैंने लास्ट में इसके लिए लिया कि आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो. आपने मुझे हिंदी में पूछा है, मैं आपको हिंदी में रिप्लाई करूँगी. योर एजुकेशन.
My education is basically, I'm a management student. I'm a BCom management student from Mumbai University, of course, and I've done my fashion designing. So my qualification is BCom and fashion designing. Secondly, my family, y'all know, I have a husband. I have only one husband. Of course, everyone has one, but I have one husband, one son, lovely son, Arnav. Y'all know, he's 12 years old. He's in school, 7th standard. And city, I've already told you, India, Maharashtra, Mumbai. And आपको यूट्यूब का आइडिया, एज आई टोल्ड यू, मुझे यूट्यूब का आइडिया, इंस्पिरेशन इज़ माई हस्बैंड. एंड यूट्यूब इज़ नॉट लाइक मैं अभी से यूट्यूब नहीं, मैं यूट्यूब इनफैक्ट पिछले 4 या 5 साल से यूट्यूब के वीडियोस देखती थी, बनाती नहीं थी, देखती थी. तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे था कि आई कैन ऑल्सो मेक द वीडियोज़ एंड आई कैन एक्सप्लेन द पीपल वेरी वेल. बिकॉज समटाइम्स मुझे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, आप क्या एग्जैक्टली हो, बिकॉज यू एक्सप्लेन इन सच डिटेल कि किसी को भी समझ में आ जाता है. बिकॉज माई हैबिट इज़ सच दैट इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग समवन, आई थिंक ईच एंड एवरी वन फॉर मी इज़ लाइक माई स्टूडेंट. Of course, even I'm a student, I'm learning daily 1 or 2 new things daily in my life, not 1 or 2, majority things I learn daily new, and I take it, I note it down in over here. सो डेफिनेटली मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर सामने वाला मेरे पास कुछ सीखने या समझने या कुछ सुनने आया है तो आई ट्राई टू गिव माई 100% एंड मैं अपना लेवल बेस्ट दे के ऐसा लेवल बेस्ट दूँ कि उनको कहीं और जाके कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे वीडियो में उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो दैट इज़ वाई मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है. एंड इफ़ एट ऑल आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है, टाइम स्टैम्प्स जनरली मेंशन होता है, आप डायरेक्टली वो टाइम स्टैम्प पे जाके देख के आप स्किप ऑफ कर सकते हो वीडियोज़ को. बट आई विल इंसिस्ट यू आप पूरा देखो तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट देन रेस्ट इज अप टू यू. या बेसिकली आई हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट स्टिल इफ फर्दर इफ यू हैव एनी अदर थिंग टू आस्क मी कि अगर नहीं हुआ, लाइक इफ आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द वीडियो, then definitely you can comment down below. I'll try to fulfill, I'll try to give you reply, not on the camera, off the camera I'll give you the reply. Yeah, that's it. I hope you will like it, and still if you have any more questions, leave down. I'll make some other video and I'll try to answer you on the other video itself. Right, that's it. Thank you so much for watching. Bye.